Good morning, everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics from Department Mathematics, SRNK Government Degree College. Now, today we can to discuss about the what is the definition about the unit normal vector and a definition about the unit, and another one angle between of two spheres. What is the formula to find the angle of two spheres, which is depending on the gradient, and also some of the applications about the gradient, and also can to discuss about the directional derivatives dd, and formulas. What is the depending of the formulas about the directional derivatives, and also another one is gradient. And first one, what is the formula for the gradient value? It is indicated by grade pi or del pi. It can easy to define that I into some dou pi by dou x plus j into dou pi by dou y plus k into dou pi by dou z. We are easy to find the value about the, we are know for that partial derivative of any given function. If you can to partial derivative of x, we can to treat it as y and z are constant. In similar manner, y, you can to partial derivative with respect to y, you can to assume that x and z are constant. And another last one is, you can to partial derivative with respect to z, we can to treat it as the x and y are constants. Now this is the general procedure to find the partial derivative. After the partial derivative function, you can to arrange in the systematic manner about the gradient function. That the gradient function, it can be write in the form of grade phi or simply del phi if I into first derivative function with respect to x, and also j into second derivative function with respect to the y also, and also k into dou pi by dou z. That means partial derivative with respect to the z or third function about the given the function. Now with the three function, you can to arrange the sum of the functionings, that is I into dou pi by dou x plus j into dou pi by dou y plus k into dou pi by dou z. This problematic issues are we can to discuss. After the gradient, some of the example problems which is asking in examination to find the del pi or grade pi at a fixed point of the values, that is in generally 1 comma 2 comma 3 whatever it may be, you are easy to verify that. ఓకే, అంటే మామూలుగా డెల్ ఫైని గ్రేడ్ ఫైని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అడగచ్చు. అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాటికి మనం ఏంటంటే ఈజీగా వాల్యూస్ని చేయాల్సి వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ ఫర్ దట్? ఇఫ్ ద ఫైండ్ దట్ లాస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ, సో వీ కెన్ టు ఫైండ్ ద డెల్ పై ఆర్ గ్రేడ్ ఫై. After the find the values, to substitute the values of 1 comma 2 comma 3 or whatever it may be it is given to us, to after finding the value to substitute in place of x, to find the to substitute the first value, and also can to substitute the y value in place of what is the given in second place, and also you can to substitute the z value, you can to replace of the third value. This is the general phenomena to find the grade phi. And also another important thing, that is directional derivative. What is the directional derivative? In generally, if how can to derive the directional derivative, general formula for that, gradient dot unit normal, generally it is exist, or unit vector, it is easy to identify that. Gradient means the multiplication of directional derivative means gradient multiplication of gradient of any function with unit. You can to find the unit, that means a bar by mod a bar. This is the general formula to find the directional derivative.
After you can to derive the or definition about the unit normal vector. What is the unit normals are we are also discussed and completed unit normals in functioning of x and y and z. In case of x-axis we can to treat it as I or 100, and y in place of y in our y-axis which is given to us the unit normal you can to treat it as 0 comma 1 comma 0 or simply nj or j, n is equal to j, and also which is a third coordinate element z. Z can be representation of unit normal is n is equal to 0 comma 0 comma 1, or simply you can to write or you can to change the values about n into some n is equal to k or n suffix k. This is the general one. And also another definition, what is the conservative vector field? Generally any vector field can be representation of another existence of another function with gradient. అంటే ఏదైనా ఒక వెక్టార్ ఫీల్డ్ని గ్రేడియంట్ వచ్చే విధంగా రిలేషన్ రాసినట్లయితే ఆ ప్రమేయాన్ని మామూలుగా మనము కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్గా ట్రీట్ చేస్తుంటాం. అక్కడ ప్రమేయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తూ ఉంటాము. ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ మనము డిస్కషన్ చేద్దాము. Okay, gradient. The gradient of a scalar point function phi is defined as grade pi or del pi, and which is denoted by the del pi is equal to grade pi e1 into del pi by del x plus e2 into del dou pi by dou y plus e3 into dou pi by dou z, which is simply to write del is equal to dou by dou x comma dou by dou y comma dou by dou z is called the vector differentiation operator, and it is e1 e2 e3 are called the unit normal vectors. ఓకే, ఇది మనకు గ్రేడియంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. జనరల్గా గ్రేడియంట్ని మనము చూపిస్తాము, గ్రేడియంట్ ఉత్పలం అని చెప్తూ ఉంటాము. ఈ గ్రేడియంట్ వాల్యూని మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా తీసుకుంటున్నాం. ఏదైనా ఒక అదిశ ప్రమేయానికి గ్రేడియంట్ వాల్యూని మనము మామూలుగా వీ నో ఫర్ దాట్ యూ కెన్ ఈజీలీ టు రైట్ దెమ్. దట్ ఈస్ గ్రేడ్ పైని మామూలుగా మనము గ్రేడ్ ఆఫ్ ఫై కానీ లేదు అంటే సింపుల్గా యూ కెన్ టు రైట్ ఆర్ డెల్ పైగా మనము ఇండికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అబౌట్ ది డెల్ పై మీన్స్ ఎనీ స్కేలార్ ఫంక్షన్ విట్ ఈస్ ద నొటేషన్. వాట్ ఈస్ ద నొటేషన్ వీ కెన్ టు రైట్ దట్ వన్ e1 into del pi by del x plus e2 into del pi by del y, and also third one is e3 into del dou pi by dou z. Here del can be representation of dou by dou x comma dou by dou y and also dou by dou z. Some authors also can to write the manner of I into dou by dou x plus j into dou by dou y plus k into dou by dou z. So nothing to wrong about this. Therefore del can be, it is called the vector differentiator operator, which is called the, which is del is called the vector differentiation operator. And also you can to write the e1 e2 and e3 are, we know that v1 e2 e3 are units. We know the units of first one is 100 and second one is 0 comma 1 comma 0 and third one is 0 comma 0 comma 1, which is called the unit normals, which is called the unit normal vectors. In generally the different type of unit normals. Now in particularly you can to treat it as x-axis and y-axis, z-axis. If the x-axis you can to treat it as 100 and y-axis you can to treat it as 01 comma 0 and z-axis you can to treat it as 001 గా మనము చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా గ్రేడియంట్ అనేది వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ thing. We can to discuss the three important issues. One is the gradient, and second one is divergence, and third one is the curl. This is most three important formulas very much to use in further application or further units, which is closely associated to the
formulas, that is grade pi is equal to E1 into dou pi by dou x plus E2 into dou pi by dou y plus E3 into dou pi by dou z. Here del is equal to dou by dou x comma dou by dou y comma dou by dou z. Here del is called the vector differentiator operator. In generally మామూలుగా సదిశ అవకలన పరికర్త అని you can call this operator. And even E2 అనేది అభిలంబములు. ఓకే, యూనిట్ సదిశ అభిలంబములు లేదా యూనిట్ సదిశ అభిలంబాలుగా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్కి ఏమో E1 గాను, వై యాక్సెస్ E2 గాను, జెడ్ యాక్సెస్కు E3గా ట్రీట్ చేస్తుంటాం. E1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100 గాను, E2 అనేది విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 010 గాను, E3 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 001గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది జనరల్ ఫార్ములాగా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. Therefore del pi is equal to E1 into dou pi by dou x plus E2 into dou pi by dou y plus E3 into dou pi by dou z is equal to, you can to treated as closely to write the condition for. simple గా ఎలా రాయాలి అంటే how can to treated as అనేది కూడా మనము చూడొచ్చు. generally del phi you can to write the simple way, that is E1 into dou pi by dou x dou pi by dou x dou pi by dou x plus E2 into dou pi by dou y plus E3 into dou pi by dou z. You know for that. What is the value about the E1? We know for the value about 1, 0, and also dou pi by dou x. What is the value of E2? That is 0, 1, 0. That is dou pi by dou y is also. And another third one is 0, 0, 1. We know for the dou pi by dou z. We clearly write for the functioning, that is dou pi by dou x, 0, 0. And second one is 0, dou pi by dou y, 0. And another one is 0, 0, dou pi by dou z. Then you can to easily to write that dou pi by dou x plus 0, plus 0, and the second one is 0 plus dou pi by dou y plus 0, and the third one is 0 plus 0 plus dou pi by dou z. We clearly observe that the general formula for that dou pi by dou x first value, and the second one is dou pi by dou y, and also థర్డ్ వన్ ఈజ్ dou pi by dou z అనేది. ఇది ఓవరాల్గా మనకు 3 వాల్యూస్ అనేది ఈ విధంగా రాస్తూ ఉంటాము. ఇది జనరల్గా ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే మనము డెల్ ఫైని కానీ లేదంటే గ్రేడియంట్ ఫైను కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా అనేది ఒకసారి అండర్స్టాండ్, రిమెంబర్ ఇట్, దట్ ఈస్ dou pi by dou x, dou pi by dou y, dou pi by dou z గా ట్రీట్ చేస్తుంటాం. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. కొన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ అబౌట్ ది డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్. ఈ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ను ఏ విధంగా మనము చూపించాలి అని చూద్దాం. డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఆల్రెడీ చూపించడం జరిగింది. జనరల్లీ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ df by ds which is del f dot e. In generally multiplication of gradient with unit normal, if you can to with a direction about the what is the given for the function. If del f you know the gradient of e is the direction of a, that means a bar by mod a bar. Generally that is you can to write the formula del f dot e. In general a is a bar by mod a bar గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇది ఈ విధంగా ఫార్ములా విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ ఉంటాం. దైశిక ఉత్పన్నము అని చెప్తూ ఉంటాము. ఉత్పలానికి దైశిక ఉత్పన్నం అనేది వాడడానికి డీడీగా చెప్తూ ఉంటాం. డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఫార్ములా వచ్చేసి మామూలుగా డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఈగా ట్రీట్ చేస్తాము. ఇక్కడ డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఈ ఈజ్ ద యూనిట్ నార్మల్ ఆఫ్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ. స్మాల్ ఏ ఈజ్ ది విచ్ ఇస్ ద డైరెక్షన్. To write the unit normal about this direction of a, it can be write or defined the formula is E is equal to small a bar by mod a bar. Okay, in generally the what is the formula for, you can use easy to show that is del f dot a bar by mod a bar.
in generally, which is the general phenomena to find the one. Okay, the rate of change of small in the direction of the unit vector E is called the directional derivative of f. It is defined as df by ds is equal to del f dot e, where e is the unit vector. ఓకే, మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో మార్పు అని చెప్తూ ఉంటాము. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది వక్రత యొక్క మార్పుగా తీసుకున్నట్లయితే ఈ వెక్టార్ యొక్క యూనిట్ వెక్టార్ యొక్క దిశలో డైరెక్షన్లో మనకు డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ను చేయడం జరుగుతుంది. అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ in the direction of the unit vector e, then it is called the directional derivative అని చెప్తాము, దైశిక వ్యుత్పన్నము. ఓకే, ఏదైనా యూనిట్ సదిశ ఏదైతే ఉందో తత్సమ సదిశ దిశలో ప్రమేయం యొక్క మార్పు ఏదైతే ఉందో ఆ మార్పుని మనము దైశిక ఉత్పన్నంగా చెప్తూ ఉంటాము. అయితే దీన్ని నిర్వచించడానికి డిఎఫ్ బై డిఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఈగా మనము ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఈగా చేస్తాము. ఈ డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఈ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ డెల్ ఎఫ్ అనేది మనము గ్రేడియంట్గా తీసుకుంటాము. ఇక్కడ యు అనే దాన్ని యూనిట్ వెక్టార్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. స్మాల్ నోట్ ఫర్ దట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కెన్ బి రిటన్ in the form of del f by df by ds is equal to mod del f cos theta, whereas theta is the angle between of del f and the unit vector. అయితే మామూలుగా ఈ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ని ఇంతకుముందు మనము df by ds is equal to, we are easy to find that del f dot e, u is the generally unit normal or sorry unit vector, and del f is a gradient. In particular some cases you can also write a directional derivative df by ds is equal to mod del f into cos theta. Here theta is the angle between e and del f or del f and e గా మనము ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనేది చెప్తూ ఉన్నాడు. ఈ విధంగా డిఎఫ్ బై డిఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ డెల్ ఎఫ్ ఇంటూ కాస్ థీటాగా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. డిఎఫ్ బై డిఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఈ గాను, అదేవిధంగా డిఎఫ్ బై డిఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ డెల్ ఎఫ్ కాస్ థీటాగా రాస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ థీటా అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ఈ అండ్ డెల్ ఎఫ్ మధ్యనగా చెప్తాం. ఇవి రెండు కూడా సమ్ టైమ్స్ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సెకండ్ ఫార్ములా వాడతాము. మామూలుగా జనరల్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఏంటి అంటే ఈ డైరెక్షనల్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో యూనిట్ డైరెక్షన్లో మనము రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ని మనము డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. దీన్ని మామూలుగా డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఈ కానీ లేదంటే డిఎఫ్ బై డిఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ డెల్ ఎఫ్ ఇంటూ కాస్ థీటాగా చేస్తుంటాము. మ్యాక్సిమం ఈ ఫస్ట్ ఫార్ములా మనం రెగ్యులర్గా వాడుకునేటువంటి ఫార్ములా, లేదు సమ్ టైమ్స్ ఈజీగానే ఒకసారి చేయడానికి వస్తుంది. అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన బట్టి మనము క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సమ్ ఇవి ఉన్నాయి. అట్లాగే యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్? You know the unit normal vector. Small f is any scalar field, then normal unit vector or unit normal vector, you can write the formula unit normal vector. Unit normal vector, it can be representation or denoted by of u, that is u is equal to, we know that del f by mod del f, which is the use the formula, very important. Unit normal vector, it can be direction of f or any scalar field f is given. The unit normal vector, it is denoted by capital U, defined as u is equal to del f by mod del f గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ అనదర్ యాంగిల్, which is also one important thing. If any two surfaces given phi and psi, the angle between of phi and psi is theta, then define the theta is or angle is cos theta is equal to del pi into del psi by mod del pi into mod del psi, which is the given to us.
which is also if the two are orthogonal, then cos theta is equal to 0. Whenever you know the orthogonal, a dot b is equal to 0. If sometimes which is the exist of two functions are 0 or orthogonal or intersect with 90 angle, then we can to treat it as the angle is 0. Right, what is the definition for that? The angle between of two surfaces, it is indicated by theta, then the cos theta is equal to del pi dot del psi by mod del pi into mod del psi. Here cos theta, whenever it is orthogonal or theta is 90 degrees, then the cos theta can be right in the 0. You can to treat it as then cos 90 is the 0. You can to orthogonal means the two functions intersect with 90 angle. Cos 90 is the 0. Here easy to find the solutions. Now we can to see some of the example problems, what kind of the problems are which is exist or not exist, we can to see of them. Right, first problem which is given to us, that is x square plus y square minus z x square plus y square minus z is equal to 0 at the point at the point at the point 1 comma 1 comma 2. Find the unit normal n bar. ఓకే, మనకు ఇవి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ 1 కామా 1 కామా 2. దేర్ ఫర్ ఎన్ వాల్యూని, యూనిట్ నార్మల్ వాల్యూని మనను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది. వీ నో దట్ సొల్యూషన్, మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు కాబట్టి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎన్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఎఫ్ బై మాడ్ డెల్ ఎఫ్. ఈ వాల్యూని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Given that f is equal to, we know for that x square plus y square minus z అవుతుంది. Therefore del f, you know the gradient function, dou f by dou x and also dou f by dou y and also dou f by dou z. What is the value for the x? Differentiation of x, partial derivative of x, we can to treat it as y and z are constants. Then we get 2x and also 2y and also last one is minus z, means we get that minus 1. Okay, that z differentiation minus 1 గా రాసుకోవచ్చు, which is the del f. ఇక్కడ చేయమన్నాడు మనకు del f at the point of 1 comma 1 comma 1. 1 అనేది ఫస్ట్ x axis function is also 1, y function y also 1 and also there is no term of z, we can to write that nature only. And second one is mod del. What is the mod del? We know 2 square plus 2 square plus 1. We can treat it as 2 square is 4, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9. Root 9 is simply to write the 3. Therefore unit normal n at the point of 1 comma 1 comma 2, we can to write the formula, that is del f by mod del f. What is the value of del f? 2 comma 2 comma minus 1. What is the value of mod? Which is 3. Therefore 2 comma 2 comma minus 1 by 3, which is the unit normal of given the ఫంక్షన్ f is equal to x square plus y square minus z. ఈ విధంగా మనము ఒక అభిలంబము, యూనిట్ అభిలంబాన్ని, సదిశ తత్సమ అభిలంబాన్ని, యూనిట్ల అభిలంబాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీని కొరకు ఫార్ములా వచ్చేసి మనకు డెల్ ఎఫ్ బై మాడ్ డెల్ ఎఫ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ అయినట్లయితే ఈ డెల్ ఎఫ్ని ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి. మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మనము ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వెరీ ఈజీ టు we get the general solution అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం ఫర్ దట్, find the directional derivative of the scalar field f is equal to 2x plus y plus z square in the direction of the vector 1 comma 1 comma 1 and evaluate this at the origin.
అయితే మనకి ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటిది? డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ కనుక్కోమన్నాడు. మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు, డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఈ అని. డెల్ ఎఫ్ ఫార్ములా వచ్చేసి డో పై బై డో ఎక్స్ కామా డో పై బై డో వై డో పై బై డో జెడ్ చేస్తాం. అది ఎంతో కొంత వాల్యూ. యూనిట్ వెక్టార్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 1,1 దిశలో చేయమన్నాడు. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1,1 బై మాడ్ అవుతుంది. ఓకే, మాడ్ అంటే ఈ గడితే 1,1 బై √3. దేర్ఫోర్ డెల్ ఎఫ్ డాట్ ఈ అనేది సింపుల్గా రెండిటికి చేస్తే డాట్ ప్రోడక్ట్ ఎంత అయితే వస్తుందో అది తీసుకుంటాం. ఒకవేళ 0,0 వద్ద అన్నాడు అనుకోండి, 3 + 2 × 0 బై √3 ఆ వాల్యూ ఎంత అయితే వస్తుందో ఆ వాల్యూని మనము ట్రీట్ చేస్తూ సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సరే, వన్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనము చేద్దాము. ఎఫ్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ గివెన్ టు అస్, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x + y 2x + y 2x + y + z square. Okay, which is given. What is the directional derivative formula is del f dot e. Del f dot e. We can to find the formula. What is the del f? You know for that. Dou f by dou x, comma dou f by dou y, comma dou f by dou z. A partial derivative of three functions. We get that 2 and 1. Z square is partial derivative is 2z. E, what is the derivative of direction function? That is given 1, 1, 1. Formula, we know the formula about this, small a bar by mod a bar. Okay, you know that 1, 1, 1, and also mod of 1, 1, 1, 1. Then you can to write the function, that is 1, 1, 1 by root of 1 + 1 + 1. We get that 1, 1, 1 and also by √3, which is the given to us. Therefore directional derivative, which is equal to del f dot e. What is the value of del f? 2, 1, 2z dot 1, 1, 1 by √3. In generally, you can to write the function 2 by 3, 2 by √3 plus 1 by √3 plus 2z by √3. In generally, we can to simply to write the condition 2 + 1 is 3, 3 plus 2z by √3, which is the given directional derivative. At the point of 0, 0, the directional derivative can to simply to write the directional derivative, which is equal to 3 plus 0, which is 0 by √3. We get the √3 is rationalization, then we get the cancel for that one, then √3 is the general solution of directional derivative of the function ni మనం ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వస్తే మనము క్లియర్గా ఈ ఇలిస్ట్రేషన్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఆ ఇలిస్ట్రేషన్స్ ప్రకారం మనము సొల్యూషన్ అనేది చేస్తే వీ గెట్ ఈజీ సొల్యూషన్ అనేది రావడానికి ఉంటుంది. అన్నీ కూడా చాలా ఈజీ మెథడ్సే, ఈజీ సొల్యూషన్ మెథడ్సే. కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు వన్స్ ఒకసారి అవి చూడండి. మ్యాక్సిమం ఇట్లాంటి రిలేషన్ అడుగుతూ ఉంటాడు. మనకు యాంగిల్ అడగవచ్చు, లేదంటే గ్రేడియంట్ అడగవచ్చు, లేదంటే గ్రేడియంట్కు మళ్ళీ ఈకి యూనిట్ నార్మల్కు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ అడగవచ్చు. అడిగి మళ్ళీ ఏదైనా పాయింట్ దగ్గర దీన్ని చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పాయింట్ దగ్గర అడిగితే ఒకవేళ ఆ పాయింట్ ఫంక్షన్స్ అన్న మనం చేస్తే ఈజీగా మనకు సొల్యూషన్స్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఇచ్చాడు అనుకుంటే వీఆర్ ఈజీ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. అవి ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే చూడండి. ఓకే, ఇవి ఈ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్ కానీ లేదు అంటే మామూలుగా గ్రేడియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇవి వాడుతున్నాం. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ సేమ్ మేనర్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని మనము డిస్కషన్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద స్కేలార్ ఫీల్డ్ f is equal to x, y, z and evaluate it at the point 1, 2, 3.
hence find the directional derivative of f at this point in the direction of the వెక్టార్ 1,1,0. ఓకే, సేమ్ ఇంతకు ముందు లాగానే అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత 1,1,0 దగ్గర మనం డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ యొక్క యూనిట్ వెక్టార్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత వచ్చిన దానికి 1,2,3 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఎంతైతే వస్తుందో అదే మనకు కావాల్సినటువంటి వాల్యూగా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. సరే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏందో మనం ఒకసారి చూద్దాము. సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రాబ్లమ్స్. f is equal to which is given to us x and y and z. Okay, directional derivative formula, you know that the formula dd is equal to del f dot e ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ డైరెక్షన్లో ఇచ్చాడు అంటే 1,1,0 డైరెక్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ del f? we know the del f value, that is dou f by dou x comma dou f by dou y comma dou f by dou z. we know the formula to them. Okay, substitute the values, then we get that dou f by dou x is equal to x, we can do derivative x, yz is constant, that means yz, and y to derivative xz is constant, and the last thing is z to derivative xy also constant. Therefore e function is the direction of 1,1,0. Okay, what is the formula? Mod of 1,1,0. we get that 1,1,0 and also root function root 1 plus 1, we get that simply, which is the 1,1,0 and root 2 is the general polynomial. Therefore del f dot e, which is the directional derivative, we get that yz by root 2 plus xz by root 2 plus another last function which is given to us 1 by 2 comma 1 by 2 0. 0 into something, we get the 0. Therefore what is the condition? That yz plus xz. Okay, then find the del f dot e at the point of 1,2,3 which is given to us. In generally, the value of x is 1, the value of y is 2, the value of z is 3. We can to substitute them easily. Y is 2 and z is 3 plus x is 1, z is 3 by root 2. Then we get that simply 2 into 3 6, 6 plus 3 is 9, 9 by root 3 is the solution to us. Or you can do rationalization them, then we get that root 2 by root 2. Then simply we get that 9 root 2 by 2 is the directional derivative at the point of 1,2,3 at the direction of 1,1,0 గా ట్రీట్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఏదైనా సరే ఒక ప్రాబ్లానికి మనము డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈజీ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనం ఈ విధంగా సింప్లికేషన్ చేస్తే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ గ్రేడియంట్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత యూనిట్ను కనుక్కుంటున్నాం. తర్వాత ఆ రెండిటి యొక్క డాట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది. డాట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత డాట్ ప్రోడక్ట్నే మనం సింపుల్గా డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. దేర్ఫోర్ ఈ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ అనేది మనకు ఓవరాల్గా yz ప్లస్ xz బై రూట్ 2 రావడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ దీన్ని ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 1,2,3 వద్ద చేయమంటున్నాడు కాబట్టి we get that 9 by root 2, or if the root 2 is rationalization, we get that 9 root 2 by 2 is the directional derivative of the ఫంక్షన్గా మనము ఈ విధంగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్ ఓరియంటేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఈ విధంగా చేస్తే we get that ఈజీ సొల్యూషన్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేసేటప్పుడు ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ టు అస్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, ది ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ x square plus y square plus z square is equal to 2 and the cylinder x square plus y square is equal to 1 at the point where they are intersect. ఓకే, ఇది ఈ రెండింటికి మధ్యన మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములా చూసాం కాబట్టి వీఆర్ ఈజీ టు ఫైండ్ దట్. x square plus y square plus z square